집중하기 괜찮으세요? Do you guys have any question? Anyone? I have one. Yeah. Did pre-visualize this before starting, like maybe a rough sketch, or was it pre-visualized in his mind? 선생님 이거 시작하시기 전에 이 그림을 하고 시작하셨나요? 아니면 바로 생각하셨나요? 그 생각을 별로 안 하고 왔어요. 지금 그냥 맨 처음에 이거 하나 그린 다음에 그다음부터 이렇게 터트려 놔요. He didn't have an idea before he started for this one. He just drew the first element and then basically his idea got spread out. Thank you. 그래서 지금 너무 머릿속이 복잡해요. 아, Coming from him, that's why his mind is very in busy state right now. Try to finish. 보통 그릴 때 한 작은 그림들은 100% 정도의 이미지를 갖고 시작하는데요. When I draw a small scale art, I usually visualize almost 100% before. 근데 그렇게 큰 것들은 한 60에서 70% 정도의 이미지를 갖고 시작해요. For a large piece like this, I sometimes may have 60 to 70% figured out in my head beforehand. 그렇기 때문에 만들면서 나가기 때문에 되게 머리가 복잡해져요. 막 하다 보면. That's why I think I try to focus more and try to think and try to get all the ideas while I draw, especially something like this. 근데 옆에 스케치 하고 하면 되니까. It would be much easier if I figure out the rough sketch first. 그러니까 처음에 질을 잘못 드린 것 같아요. 처음에 버릇을 잘못 들었다. So it was just a bad habit to start with, not doing any rough sketch or any underline drawing. 처음부터 그냥 스케치하고 열심히 하는 사람이었으면 이런 펜 90펜. I should not have slack off on doing rough sketches and some variations, but it just became my routine. worked out okay. 잘 되고 있는 것 같다고. 어머님 좀 So tiring. 지금 미국에 와서 지금 거의 한 달째 있는데요. I've stayed in States for almost for a month. 근데 너무 많은 일들이 있었어요. I've done so many work within those months. 그래서 뭐 샌디에고 코믹컨이라든지 I went to San Diego Comic Con. Wow. 그 다음에 뭐 렉처 수업도 있었고요. I did a private lecture in Los Angeles, 내일도 있지만 이제 and we're having another one tomorrow nearby. 그리고 뭐 하여튼 뭐 커미션도 했었고요. I've done a lot of private commissions. 그래서 와 거의 체력이 거의 바닥이 거의 다 난 것 같아요. I think I'm just generally just feeling pretty burnt out. 약이 필요합니다. I need some special medicine. I have a question. Yes? Did he do a lot of figure drawings? 선생님 인체 수업 많이 하셨는지. 인체 수업이요. 피겨 대학교 때 생활학과를 전공했기 때문에 인체 수업 많이 했습니다.
I major in Western art in my college, so yes, I've done plenty of figure drawing. 그래서 고등학교 때도 대학 입시 준비하면서 입체 준비를 했었거든요. Preparing college entry test and portfolio, I've done a lot of figure drawings before, 근데 그때는 그렇게 많이 배우지는 못했고요. but I don't think I have learned much during my high school year. 대학교 와서 좀 배웠었는데요. But after I became a college student, I focused more in fundamentals in figure drawing, human anatomy. 근데 뭐 한국에서 대학교에서는 그렇게 뭐 잘 가르쳐 주진 않아요. But in Korea, just the nature and the culture of college life is not fully based on demonstration, so I couldn't really learn much. 뭐 거의 시범도 대학교 가서 시범도 거의 못 봤었고. I have really not have witnessed or demonstration coming from my instructors or professors. 거의 선배들이나 본인이 공부하는 게 되게 많았어요. So mostly it was a self-study, self-taught, or learning from among friends in college. 그리고 제 나이 또래 때는 한국에서는 만화나 이런 데를 가르쳐 줄 때가 거의 없었어요. And 학원에서는. back in the days in my generation, there weren't that many either private facility or college where we can learn comic art or any industrial art. 보는 거 지겹지 않습니까? 이거 Aren't you guys getting bored? 미치겠네. 저는 너무 힘들어요. So, did you always just draw when basically convert finish like right off the bat, or is something the process that you came to? 항상 한 번에 그림을 완성하는 식이셨어요? 아니면 이렇게 되기까지 많은 과정이 필요하셨나요? 이렇게 되기까지 많은 과정이 필요했죠. 처음부터 이렇게 한 번에 됐으면은 얼마나 좋겠어요. It would have been great if I was doing just like what I'm doing since I was little, but unfortunately not. I practiced a lot and then I trained myself to do this. 제가 대학교 3학년 때인 것 같은데요. I think I was like in third grade in college. 혼자 그림을 그리다가 I was just drawing one day. 아 이제는 형태 때문에 이렇게 힘든 일은 없겠구나라는 걸 느꼈어요. I came to a realization that okay, from now on, I don't think I'm gonna have any difficult time defining the forms of what I wish to draw. 그래서 그때부터 뭐 이렇게 그리는데 그게 겁을 먹었던 적이 없는 것 같아요. So ever since then, I don't think the drawing itself just became something that I felt uncomfortable or be afraid of. 그 후로 계속 공부는 계속했지만은 그때 이후로 그때가 계기가 돼가지고 그리는데 어렵거나 그리고 또 남들 앞에서 그리는 거는 어릴 때부터 뭐 학교에서 가장 잘 그리는 학생이었어요. Of course, I had to discipline myself even after that and trying myself to get better. But ever since that, I don't think defining the forms, whatever imagination I have in my head, drawing down on paper was never an issue. And also drawing in front of crowd, I started since I was very little. 그래서 친구들 앞에서 그리고 또 저는 또 강사 생활도 오래 했기 때문에 Even from elementary school, I loved drawing in front of my students during my recess hour, and teaching younger students definitely helped me growing the confidence of drawing in front of people. 그래서 이렇게 많은 사람 앞에서 그리는 게 그렇게 어렵거나 힘들진 않아요. So it doesn't really intimidate me, the drawing in front of a crowd or in front of a big group.
one thing is a lot of teachers, they say if you don't do underdrawings, it ends up being either stiff or too mushy. Because you can't see the form underneath. But if you don't really have that problem, is that something like when you first started not using underdrawings, was it stiff and then you had to develop the gestures like that? Or was it always have life? Did it always have life in it? 여기에서는 주로 그림을 배울 때 선생님들이 밑그림을 그리지 않으면은 너무 뭉개진다거나 복잡해진다거나 아니면 형태를 보기 힘들어서 밑그림을 그리게 하는데 선생님은 그런 거 밑그림 같은 거를 그림으로서 뭐가 안 좋아져서 이렇게 그리게 되는지 그건 아니라 아까도 설명했듯이 그냥 우연찮게 어느 날 해보니까 됐어요. I don't think I have any specific reason why I'm not doing the underline drawing or any rough sketch. I just one day tried and it just worked out fine for me. So ever since then I just didn't do it. 근데 그 전에 진짜 많은 연필 데생과 습작이 되게 많았어요. But before that, you guys all have to know that I did plenty of master copy, plenty of rough sketches, and did a lot of exercise just like you guys. What you guys are doing right now to get better, I've done it so many times just to get better. 그래서 저는 연필 데생을 되게 꼼꼼하게 하는 스타일이에요. In terms of doing still lifes or figure drawing, whenever I used to use a graphite, I was known artist to do a really detailed job. 그때 했던 것들을 토대로 이렇게 만들어진 것 같아요. So based on my fundamental discipline and also skills that I have gained before, it's basically feeding off what I'm doing right now. Does this process get easier? 지금 하고 있는 게 점점 더 쉬워지나요? 마음먹게 되는데 그림은 정말 쉽게 그릴 수 있어요. 쉽게 그리는 I think it just depends, but in terms of just drawing in general, it comes pretty easy. 뭐 커미션이나 이런 거 할 때 그냥 생각하는 대로 그려요. When I 주는 거 없이. When I do a commission, obviously I don't erase or I don't revise any. I just do what I imagine in my head on paper. 그래서 어느 정도 이미지만 잡히면은 그 다음부터 그리는 거는 그렇게 어렵지 않아요. I think the most time that I spend when I draw is coming up with an idea. After that, it becomes pretty easy. Question. Yes. Is there something that you like drawing the most? 선생님 그리기 좋아하시는 게 있나요? 저는 여자 잘 그립니다. You guys all know that I love drawing female. 여자는 거의 습관적으로 It's just a habit drawing female. 근데 막 동료들한테 너는 왜 여자를 그리면서 옷을 안 입히냐고 맨날 야단맞아요. But I do get often comments from my colleagues and my coworkers that why don't you just put on clothes on the woman? 그래서 너무 어색하네 옷 입혀놓는 여자. So now it's looking awkward that actually female figures wearing clothes right now. I have a question Yes. about references. Does Mr. Kim spend a lot of time using references to practice, or does he have like a photographic memory, or how does he proceed with certain work? Because I mean, obviously here it's all from memory. 포토그래픽 메모리가 있는지 아니면 그리시기 전에 자료 수집을 많이 해서 그거에 대해 공부를 미리 하시는 건지 궁금하네요. 저는 지금 이 그림도 저희 머릿속에 있는 이미지로만 그리는 건데요. For something like this, obviously I didn't look at any reference beforehand. It's just all coming from my head, my memory. 근데 저는 포토그래픽 메모리 비슷한 건 있는 것 같아요. 복잡으로는 말을 못 드리겠는데. I don't think I should say I don't have a photographic memory, but I'm not even sure if I do. 비슷한 거예요. 완전 Something 근데 similar. I'm not sure if it's photographic memory. 시각적인 이미지는 되게 오래 기억할 수 있는 것 같아요. But I have ability to remember for a long period of time if I see something 근데 뭐 visually. 숫자나 글자는 별로 신기해요. But let's say it comes to a text, font, or number, no, not so good at it. 공부를 정말 못했거든요. I wasn't really a good student back then.
Either way, this large scale art will be going on a sale. So we're gonna give Sketchpad Gallery the final price at the end of the live drawing show. So if you guys are interested, please send your inquiry or ask them a question. 이거는 가방 회사 같지 않나요? Doesn't it look like a garment factory or? A little. 저는 처음에 타투샵인 줄 알았어요. 도시락 생각도 안 해봤는데. 저도 아직까지 뭔지 모르겠어요. 토끼를 왜 그리는 것 같습니까? Why do you guys think that I'm putting rabbits? 모르겠죠. Do you guys have any idea? Clue? Can we get a clue? 힌트 좀 줄 수 있으세요? 힌트는 정말 단순해요. The clue is very simple. You just draw one and then decide to keep on. 하나 그냥 그려놓고 계속 그냥 그리는 거 아니에요? 그러니까 그리기 싫으니까요. 다른 분 이거 그리기 힘드니까 막 힘든 부분들 살짝 넘어가려고 그냥 잔재주고. I'm putting rabbits where I don't want to draw. 괜히 그려놓으면 있어 보이기도 하지만 It looks like there are like some pretty good thoughts behind it, but not really. 그리고 막 하다 보면은 되게 이렇게 막 실수한 부분들도 많거든요. And then as I do live drawing, I do make a lot of mistakes. 근데 그걸 또 그럴싸하게 또 넘기는 방법들도 많이 배웠던 것 같아요. And during, by doing a lot of live drawings, I've learned how to hide my mistakes. 찾으세요. 네. 화이트를 쓴다고요? 이게 여기 좀 나갔네요. 미스테이크. 네. 모두 비밀입니다. This is a secret, don't tell anyone. 비밀을 공유하기로 합시다. So now we have something in common. 한 3시간이 아니라 한 6시간만 주면은 더 재밌는 걸 많이 넣을 수 있을 것 같아요. If I had 6 hours instead of 3 hours, I think I could have just add more exciting components in here. 시간이 You can keep going. 계속 하라고요. 괜찮으시긴지 모르겠어요.
Will you guys be okay? Yes. I'm not. Me I want to too. go home. We all want to go home. Me too. 여러분들 저 같은 삶을 사시면 안 돼요. 저는 대학교 때 여자친구도 없이 그냥 그래서 그림만 그려가지고 그림 잘 그려진 거 같아요. You guys should all get a life. This is Friday night. I think I gotten better because I didn't have any girlfriend back in the day. You can't be like me. 맨날 골방에서 그림만 그리고 앉아있어요. Every day I just drew and just in my room. 그림 그리다가 공 차고 그림 그리다가 공 차고가 그 일상이었어요. My routine was drawing and play soccer, drawing and play soccer. This is more exciting than any other date I've ever been on. 이 여자분이 다른 데이트 가는 것보다 이게 제일 좋았다고. 그러면 안 돼요. You shouldn't be that way. 그리고 인터넷으로 질문이 있는데요. 네. 캐나다 상하고 자극을 프로젝트를 하게 됐는데 어떻게 해서 하게 됐는지 So- 그것들을 물어보고 있습니다. We're getting some question from Facebook Live. Someone asked a question. Recently, Kim Jong-un did a collaboration book with Terada Katsuya, which we have it over there. How did this happen? 어떻게 테라다상이랑 같이 하게 됐는지 궁금해요. 캐나다 작가님하고는 제가 진짜 좋아하는 작가 27살 때 아마 처음 알게 됐던 것 같아요. I think I first discovered Terada's illustration when I was about 27 years old. 제가 언제나 좋아하는 작가이고 영향도 되게 많이 받은 작가예요. He was one of my favorite artists since then, and also gotten very great inspiration from him. 그냥 마음속으로만 좋아하다가 I always admire him. 한 3년 전에 샌디에고 있었나? 예. 처음 만나요. 3년 전 샌디에고 코미콘에서 처음 뵙게 됐어요. I think it was about 3 years ago at San Diego Comic Con. I finally met him in person. 그래서 그때 계기로 만나게 되고 그러다가 이제 무라카미 다카시 쪽하고 So ever since then, we kept in contact. And you guys all know Murakami Takeshi. Yeah, he's a big collector of Kim Jong-gi's and Terada's artwork. So ever since then, we had a pretty good relationship. 이거 눈을 넣는 거야, 눈나를 넣는 거야. 하는 게 아니라 This is not abusive content. We're actually putting the eyeball. 그래서 그때 이후로 이제 출판사 쪽에서 만나게 돼서 같이 이제 책을 내자 이렇게. So ever since then, we had a talk, and I'll talk with the Japanese publisher who was interested in publishing our collaborative book. So that's when it came out. 그래서 저한테는 진짜 꿈만 같은데 제가 좋아하던 작가님과 같이 책을 내게 됐다는 게 So for me, it was my dream coming true since he was my favorite artist since I was young. 연애는 그날이 가득해야 되겠죠. So that cylinder should be just full of eyeballs, right? 다 그리긴 힘드니까 약간 요거는 여기까지만. Since it's gonna take forever for me to draw all those eyeballs, I'm just gonna fill it up to here. 그래놓고는 여기 이제 그날에 And I'm just gonna draw a few eyeballs here and there. How long do she can last? 브러쉬펜 저거 하나 까면 얼마나 쓰려고 했는데요? 이게 지금 미국 와가지고 새로 간 게 한 개, 거의 만약 3개를 돌렸었으니까 아마 만약 한 2개 정도는 쓰는 것 같아요. Someone asked a question, how long does that Pentel brush pen last? He used about 3 in a month. 펜텔 브러쉬 펜은 운이 좋게 저한테 스폰을 해줘가지고요.
Luckily, I'm getting sponsorship from Pentel brush pen, one that I'm using right now. 1년에 100개 정도는 우습게 지원받을 수 있어요. So I could use up to around 100, I think, in a year. 타이밍 여기 선생님 쫙 뿌리고 가는 거 아니에요? 이미 다 뿌렸으니까. 머릿속에 이미지만 잡혀지면 그 다음은 그렇게 막 그리는 데는 그렇게 어렵지 않습니다. As I said before, it doesn't come. It comes pretty easy once I have some ideas in my head what I'm going to draw. 저기도 눈알 없습니다. This guy don't have one eye, but he's an eyeball to the head. How did you come up with your drawing style? 선생님 스타일을 어떻게 발견하셨어요? 스타일적인 것들은 저는 어릴 때부터 되게 사실적인 그림을 좋아했어요. 사실. In terms of my style, I always admired and liked the realism since I was little. 저는 한국에서 자라났기 때문에 한국에 태어났기 때문에 일본만의 영향을 되게 많이 받았어요. I was born in South Korea, so obviously I was heavily influenced by Japanese art. 근데 영향을 받았지만 그러나 일본 만화 스타일은 별로 안 좋아했어요. I got a great inspiration from Japanese art, but the particular manga style was just not my favorite. 그래서 그러다 보니까는 개인적으로 이제 약간 사실풍을 그리는 일본 만화 스타일 작가들, 뭐 오토모 카츠히로나 So that kind of led me to like and favor some of the realistic style Japanese manga, such as Otomo. 아니면은 뭐 테라다 카체 작가라든지 Or Terada Katsuya. 하여튼 그런 작가님들 영향을 받다가 So I was getting a lot of influence from those realistic Japanese artists. 대학교 때 올라와서 유럽 만화나 미국 만화를 처음 접했어요. And since I went to college, I was influenced by Western art, such as European or American comics. 정말 신세계였어요. It was such a new word that I didn't know. 우와 만화는 이렇게도 그리는구나. I had no idea that this type of genre existed. 그래서 그때 이제 많이 좋아했던 작가님 리차드 코벤이라든지 Richard Corbin, 그다음 뭐 메비우스 Mebius, 그다음에 뭐 밀로 만화라든지 Milo Manera. 그런 작가님들 거를 보면서 제가 갖고 있는 일본 만화 스타일에 유럽 만화나 미국 만화 스타일을 약간씩 많이 접목하려고 노력해요. So ever since then, I was trying to incorporate some of those different variants in culture and different variants in style into my own. Has he met Manara? 만화라 작가님 보신 적 있으세요? 예. Yes, I have. 저번 달에 같이 베니스를 여행했어요. We did a art trip together in Venice. 베니스에 관한 그림을 그려야 될 것들이 있었거든요. Because we had an option to explore in Venice. 그래서 같이 만화라 작가님과 유럽 여러 작가 한 다섯 분이랑 같이 작업을 베니스 여행을 했어요. Including Monero, 5 different artists, we traveled Venice together to collect some inspiration on site. 10분 남았어.
캔버스 12,000불에 사겠다는 사람 나타났어. 그거보다 더 내야 되죠. 제가 12,000불로 사겠다고. What does he think is the most difficult thing to draw? 그리시기 제일 어려운 게 뭐예요? 그게 가장 어려운 거야. 똑같은 형태가 반복되는 거. I don't like drawing repetitive shape, 뭐 예를 들어 건물 창문이라든지 such as windows and cityscape, 운동화 끈 그리기라든지 shoelace, 체크무늬 그려넣기라든지 이런 like a flannel shirt, like a checkered pattern. 그런 거는 돈 주면 그리겠지만 그냥은 안 그래요. I'll draw it if I get paid, but I'm not gonna draw this. Yeah.
Yeah. Yeah. Okay. Does your shoulder ever hurt? 어깨 아프시냐고. 어깨 아프시냐고. 어깨는 안 아파. No, not really. Do you work out and stuff? 선생님 운동하세요? 운동은 안 한 지 한 몇 년 된 것 같아요. I have not last a few years. 원래 몸무게가 되게 많이 좀 나갔었는데요. 라이브 드로잉하러 돌아다니다 보니까 살이 많이 빠졌어요. Ever since I travel outside of my town, I think I'm just keep losing weight. Yes. I was curious if Mr. Kim enjoys listening to music while he draws, or if he has any musical influences. 선생님 음악 들으시는 거 좋아해요? 네, 음악 원래 그림 그릴 때 음악 틀어놓고 하는데요. Yes, I do play music in background when I draw. 이게 한 4, 5년 때 똑같은 거 먹은 것 같아요. But in terms of kind of music I listen to, it's pretty much the same tunes that I've been listening last 3 to 4 years. 그리고 보통 스포츠나 영화 많이 틀어놓고 And I often just play sports or movie in background. 일 분 남았네요. 선생님 1분 남았으니까 뭐 오늘 다 못하면 저기 어디야 그때 와가지고 하고 그죠? 뭐 필요한 분 마무리하면 되니까 어차피 시간은 이제 지켜갈 거요. 이렇게 뭐 대강 여기 계신 분들한테 큰 이야기 해주고 마쳐야 되지 않겠나 싶습니다. I have a question. I have a question. How to decide which area have more light and more darker, and which area empty? 강약 조절하고 빈 공간하고 채울 공간은 어떻게 결정하시는지요? 방향 조절요. 우선은 이게 먹펜이기 때문에 간단한 거는 밝고 어두움 그리고 진하고 몇 점 차이로 우선 주고 있습니다. So basically, especially when I use brush pen, I try to focus on the very simple light source, divide my values into two, which is dark and light. 그다음에 묘사 정도. 여기는 좀 더 많이 묘사하고 들어가서 묘사를 좀 적게 한다. And try to emphasize in vignetting my focal point. 그런 식으로 계속 보면서 하고 있어요. And that's how it defines negative and positive space within my composition. When do you know piece is finished? 언제 끝내는 거 아시죠? In 1 minute. 스톱. 그게 가장 어려운데 그걸 하기가. I think that's the most difficult part when to define when it's done. 그리고 여기까지 언제 끝내야 될지 잘 모르겠는데 그냥 하다가 지금 끝내야지 하고 할 때 보통 그렇게 끝내. I can't really define when I know that I'll be done, but then I just try to stop when I feel it's enough.
대강 오늘 여기까지 해야 될 것 같은데 시간이 I think I'm done for today. 원래 좀 더 그린다 그러면은 이제 거의 사람의 완성체가 10점에서는 거의 만들어질 것 같아요. If I had more time, I think I would have just expand my composition a little more on the right, 또 이쪽에서는 좀 더 분해된 모습들이 나오겠죠. and maybe show some disassembled people there. 그리고 밑에 있는 자식이 꼬마애들이 막 깔려 있는 것들은 And you know why I put those little rabbit kids on the chair? 여러 가지로 해석할 수 있는데 자기가 부양하고 있는 가족들 You can see them in various different perspectives. But for me, it could just be a burden of your life, or maybe it could be something that you have to put support. 하여튼 뭐 그런 의미로 약간 담아보기도 하고 하여튼 조금은 더 재미나게 그리려고 그랬는데 시간이나 이런 것들이 약간 좀 모자라. I wanted to have more fun with it, but I think I was just restricted with limited time. 그래서 종이가 길어가지고 이렇게 컨베이어 벨트 라인 같은 걸 한번 재밌게 한번 그려보고 싶었어요. I wanted to utilize the long linear composition, I mean the ratio of this paper, but I didn't get a full chance to do that. We can go get some coffee right now. 커피 마시러 가도 된다고. 하여튼 뭐한 3시간 동안 이렇게 또 많은 분들 오늘 와주셔서 너무 감사드리고요. Thank you for participation for the last 3 hours, and thank you all for coming. 전 이렇게 많이 올지 진짜 몰랐어요. I honestly didn't expect this many people would show up. 그리고 진짜 너무 이렇게 진짜 오랫동안 쭉 지켜봐서 너무 감사. 다음에는 더 잘 그리도록 노력하겠습니다. Thank you for staying with me for the last 3 hours, and next time I'll try to do a better job. Thank you. See you guys. So, Kim Jong-il will be back on Sunday 2 to 5 2 to for 5, book signing event, and our groups we're gonna do a private lecture event tomorrow at Solmart. Unfortunately, the tickets are sold out. Yeah, but